Amen. In your Bibles, please, in the book of John, chapter 4. This morning, we talk about worship that shakes. Amen. In the book of Acts, chapter number, Acts 16, about Paul and Silas. Amen. It was a good reminder for every Christian. It was so simple. The message is simple, right? But it means a lot sa usa ka Kristohanon ba nga matinud-anon sa pagsimba sa Ginoo. Kay imutan-awon si Paul and Silas, they have the reason no, to quit. But instead of quitting, they sang praises. Instead of crying, they prayed. Instead of worrying sa ilahang kinabuhi, they wanted to see how God will move. So in prison, they prayed and sang praises, and the Lord from heaven shook that place. They don't need mga susi to open the doors or the gates in the prison. The Lord shook the prison and opened the gates. They don't need a key to lose their bands, because the Lord shook the place and lose every bands. Ingana nga itong kinabuhi bilang Kristohanon, problems should not make us worry. It should make us worship God more. And we have to pray to God, Lord, shook my life, shake my life. But I want you, Lord, because you are the keys. You have the keys in my life. Ikaw ang susi sa akong kinabuhi, Lord. Amen. So this evening, another message about worship. About worship. Nowadays, no, worship becomes fake. Worship becomes bitaw na himong tinamad na lazy. Worship becomes kana bitaw ready na lang murag fancy na lang, murang tinapa ba, ready to eat. Ready-made na lang worship. Where people came to church nga mahimo na lang kana bitawong attendance on church, or nag-exist na lang, or nag-appear na lang. Amen. Just to have kana bitawong makita sa mga tao nga naapod sila'y panimba. Pero igsuon tonight, ayog kalain na. Gaingon man lang ko sa tinuod nga. Igsuon, how's your worship? How's our worship? Kumusta ang atong pagsimba? Kaya ang pagsimba, igsoon, personal man na, dili man na kanang kinahanglan so and so, dili man na. Ang pagsimba, igsoon, it is an individual nga effort. Individual effort. Amen? Let's all stand and let's read John chapter 4, verse number 23 and 24. Mo ang main text nato ang atong pagbabasahon lang, and later I'll give you the background of the story. We know this very well. We know this story very well. So, di na kinahanglan og kanang another mga background pa of an historic events, but just a little background lang sa storya. But let's read verse number 23 and verse number 24. Are you there? Say amen. Okay, dungan ta sa pagbasa. Dili magsalig sa monitor, magsalig sa imuhang Biblia. Amen. Ready? Verse number 23 and verse number 24. Ready? Read. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Let me entitle this message tonight in that very verse 23, the true worshipers, or true worship. The true worship. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for all the songs nga amo na paminawan, na kanta. All those songs, O God, nagahatag ka na mo kadasig sa pagpangalagad padayon para kanimo Ginoo. Lord, please, here karon nga gabi, use this message, O God, to remind us of some things in our worship. Oh Father, bless your people, give us understanding. Use me, Lord, in your way. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Media, ayaw po ko pakurati. Nagaampo ko, butangan mo kong mic din,
nakuratan noon ta. Amen. So, ibutang lang asa-asa din himi dyan next time. Now, John chapter 4 is a very interesting story. It's about a woman at the well. And he told our Lord Jesus Christ in that very noon time, okay? Noon time, nag-abot si Jesus Christ there sa well, Abraham's well, and he met this Samaritan woman na kaning Samaritan woman na siya 5 ka bana, pero ningon siya sa atong Ginoo nga wala siya bana. Nya gipangutan niya ang Ginoo, propeta ka ba kay nasayod ka sa akong kinabuhi? Gitubag sa Ginoo, for thou hast 5 husbands and the one nga imong ginakuyog karon dili nimo bana. Okay, that's the story all about. But let's turn the story to our main topic tonight, all about worship. All about worship. The Lord Jesus Christ wanted to meet this woman at the well in Samaria. And his disciples were gone, nangita og makaon, and bilin siya dito usa kay katuyuan ng Ginoo, so winingon niya ning bayi Samaria. No? Wa asa mo adto nga atong Ginoo na si katuyuan. Amen. Kani gisuwining niya og kaning babayi nga taga Samaria naluwas ni nigtuo sa Ginoo unya. After her salvation, he went abroad. He went abroad. He went to siyang komunidad o giingnan nga na ang Mesiyas. Amen. Mao na ni siya nga atong ginahulat adto na to, and many people came to listen to the Lord. But let's focus on the statements of the Lord in verse number 23 and verse number 24. In John chapter 4, the Lord Jesus Christ is speaking to the Samaritan woman at the well. A woman confused about worship. Amen. Kaning woman na naglibog ba about the worship ba, na confused about worship. Kay ngon din niya tanawa din in verse number 20, our fathers worship in this mountain. The woman said, our fathers worship in this mountain, Mount Gerizim. And ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Ingon sa buti pasabot sa babae, nag-ingon mo mga Hudiyo dito sa Jerusalem ang pagsimba. Pero ang among mga ginikanan dinhi nagasimba sa usa sa mga bukid sa Gerizim. Maningon ni Jesus Christ in verse number 21. Okay ba ta? Jesus saith unto her, woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Ingon sa atong Ginoo, paminaw bay, tuuhi ko ang oras maabot when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. So the Lord was telling this woman, explaining to this woman nga, bisan pa ka na aning bukid o dito pa ka sa Jerusalem, ang pagsimba sa Diyos wala sa lugar. Amen. Wala sa lugar. And this very story, mga igsoon, the Lord deliberately telling and showing this woman, ang woman nagatuo nga ang pagsimba sa places, but the Lord gidala niya ang babae into the knowledge nga ang pagsimba dili sa mga places but in a condition of oneself. But in a condition ba dili na siya nga lugar o asa-asa man, it should be a condition sa imo huna-huna asa nimo simbahon ng Dios. And in verse number 22, ye worship ye know not what. We know that we worship, for salvation is of the Jews. Dili ang kaluwasan para lang sa mga Hudiyo. Ang explanation sa Ginoo dinhi, kami ang masasayod nga mga Hudiyo asa mag-worship dili lamang sa Jerusalem but anywhere. That's why in verse number 23, the Lord made it clear in verse 23, but the hour cometh and now is when the true worshipers, ang tinuod nga mga simba, shall worship the Father in places? No. In spirit and in truth.
Dili sa mga places, for the Father seeketh such to worship Him. Kay ang Dios nagahulat o nagapangita sa mga tao nga matinuray nga nagapanimba sa iyaha. Mo na explanation sa atong Ginoo. And in verse number 24, the Lord made it clear, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in what? Truth. Diba? So it is not all about sa Mount Gerizim or sa Jerusalem or anywhere sa kana nga lugar palibot nga magsimba sa Ginoo, because ang worship, it is not according to the places, it's not according to anywhere, but according to the condition of our hearts where to worship God in spirit and in truth. Mao na ang tinuuray nga pagsimba sa Dios. Ang pagsimba sa Dios pinaagi sa Espiritu ug kamatuoran in verse number 24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. The Jews said worship was in Jerusalem. The Samaritans said worship was in Mount Gerizim. Religion argued about location. Ang relihiyon nagabais may tungod sa lokasyon. Ingon nila dito sa Davao ang tinuod nga pagsimba. Uban dito sa Jerusalem ang tinuod nga pagsimba. Ang uban dito sa Manila ang pagsimba. Ang uban nagaingon ang among simbahan ang makaluwas. Well, religion nagabais kung kinsa tinuod o kung kinsay dili. Asa tinuod, asa ang dili. Pero mga igsoon, Jesus revealed here in this story that true worship is all about a condition. Condition. Christ shifted worship from a place to a person, from ritual to reality, and from form to fellowship. Gi-shift ni Jesus Christ ang all about worship dinhi from place to a person. Di ba? He introduced Himself. Kung nasayod lang ka babae, kung kinsa ang nangayo sa imuhang tubig, muhatag gid ka unsay naa sa imuha. Amen. Gi-introduce sa Ginoo, yang kaugalingon, it's not all about the place, it's all about the person. The living water. Ingon ang babae, wala, gamay ang tubig karon sa balon. O asa man ginaingon mga living water, kung nasayod ka lang kinsay nangayo sa imuha. The Lord was introducing Himself to this woman, hey, I am the living water. O tao-tao, gi-explain sa Ginoo, ingon ang babae, please, give me this water so I thirst not. So, kaning babae is full of rituals. The Lord shifted that from ritual to reality. It's not all about a place. It's all about the reality of the God in heaven that we should be worshiping. Daghan kaayo naagyapoy mga religion karon nga puno kaayo og ritual. Amen. Nga dili pwede nga magsimba nga wala ni, dili pwede nga magsimbang wala na. Igsoon God, the Bible says in verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in what? Spirit and in truth. Ang magsimba sa Diyos dapat pinaagi sa Espiritu ug kamatuoran. So the Lord was shifting the thoughts of that woman from ritual worship into what? To a personal worship. The reality of worship is personal, Godward. And then, usa pa, from form to fellowship. Diba? Spiritual, we have spirits in us, and we must be what? Mga ato ang spirit, and the Lord's Spirit should what cling to form fellowship with. O igsoon, paminaw aning kamatuoran, God is not looking for better singers in the church, or louder services, or perfect programs. Paminaw ani, He is seeking true worshipers. Ang pagsimba is all about the best singers of the church, or the best program for the church, or louder speakers, or beautiful nga building. Because worshiping God, mga igsuon, ang Ginoo ang nagapangita sa mga tinuuray na nga nagapanimba sa iyaha. Ang atong pagsimba, pagkanta, segunda na lang na sa atong kasing-kasing nga nagasimba sa tinuod nga Dios. Because music prepares our heart to worship. Kinahanglan ang music, but let's do not make music nga mahimong sentro sa atong worship. Most of the religions around the world today are shifting
from worshiping the true God into worshiping the music. Mas daghan pa ang praise and worship songs kaysa pagwali sa pulong sa Diyos. By the way, igsoon, my God never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Ang atong Ginoo mas gusto nga maminot sa iyang mga pulong kaysa maminot sa mga kanta aning kalibutan. O pastor, ginahimo na mo need to what? To attract more people to attend church or to attract more young people to go to church. Muna na ay drums, muna na ay aning panagkiat, simbahan, pagwali sa pulong sa Ginoo. O igsoon, kung tinuray nga mo simba ang tao, di na mangitag tugtog, mangita na sa iyahang pulong para mo bago siyang kinabuhi. Worship is not all about the beauty of the church. Worship is not all about the persons inside the church. Worship is not all about the comfortable things inside the church. Worship is all about our hearts worshiping God above. Nalimot na ta igsuon nga ang atong ginasimba Dios dili ang mga butang aning kalibutan na. And some of us, ang atong pagsimba, nagabase na kung kinsay na ang simbahan. It's not all about the pastor. It's not all about you, the members. It's all about God. O nasay tayo, so when we are in church, kita ang may kinahanglan sa Diyos. We really, and we should be dying to have God's word in our hearts preached. Ingon sa pulong sa Ginoo, preach the word. Amen. Preach the word. Be instant in season, out of season. Without pastor season. Just kidding. Amen. Amen. How's our worship today? Basta to, ritual lang gihapon. Na isa ka tao, may ano sa simbahan. Ingon sa, nakaadto gidaw sa usa ka simbahan ba, nga pag-abrigid niya sa pultahan nakabati sa pagkabalaan. Uy, sa pagtikang niya sa unang tikang sa sulod simbahan nakabati sa hibaot yung balahibo kay ang simbahan balaan. Kinsa simbahan? Unsay simbahan? Building o tao? Tao. Balaanon mo? They misunderstood. They understand the church is the building. No, the church is not a building. It is a group of people. Sige, og remind ang Ginoo nato, be ye holy, for I am holy. God, the Lord is reminding us. Why? Because people are not living in holiness. This could be a holy place because we are dealing about the holy things about God, but it doesn't say that you are perfect and you are holy. We must be living holy according to the Lord. Pero ritualistic kayong tao kay pag tunog niya sa iyang unang tikang sa simbahan, naka-feel sa kano, nahadlok pud ko kay basic balik nain dili maayo nga dili maong entity basig laing spirito, dili ingon nato. By the way, some of the churches today, kung dili maka-feel og kanang spiritual inside the church, dili sila magpabilin. Ang ani di ay ning pagsimba kung di ka kabati og og may ma-feel ka something spooky, di ka mo balik. Nahimo na tang mas mga idolistic na tao when we are looking for something that would make us stay in the church. Let me tell you this. The only thing ang pinakabutang igsuon nga muhimo dapat nato ang magpabilin is mauni. Without the preaching of the word of God, how can a church have a message kung wala ni ginawali? Are you with me? Paano makasimba ang usa ka simbahan o ang usa ka tao kung wa man ni ginawali? The church without the Bible has no message. Unsa ang mahimong mensahe simbahan kung walay Biblia diha? Maubit ang daghang kay mga simbahan karon o mga tao na deceive because they prefer rituals than scriptures. Kung dili ka makapanguros
Amen. Kung nasayod lang ka, isuon unsay simbolo anang panguros, it is cursed. A curse before. Napadayon ta. God is not looking for better singers, louder services, or perfect programs. He is seeking true worshipers. The Lord is seeking tinuuray nga gapanimba siya ha. Ikaw ba na tinuuray nga nagasimba? Imagine na ay illustration din kinsa pa sa inyo na ay transistor radio. Transistor radio kana ikaw ang mag nya ko dapat dito gini mo what ana gini mo sa saktong signal ba? Amen, para mo gawas ang tinuod nga signal para makapaminaw kag sakto, right? At transistor radio. Pero kung may halimbawa guba ang receiver sa transistor radio, receiver sa programang imuhang ginapaminawan, bisan pa ang imuhang katong ginaliso-liso nakakat na o katong pula nga nagaana sa katong search, bisan pa nga tuwa dito gyud ang imuhang arrow nga naka tuon gyud dito pero walay resulta, walay ni tingog wa kay guba ang receiver. Bisan usahaon nimo og set dito gid nga timpla nga channel, pero kung guba ang receiver, dili gina makuha ang signal. Inga na sa kinabuhi nato, bisan pa anaa ka sa sakto nga simbahan, pero ang receiver sa imuhang dughan wala, dili ka katinuod og pagsimba. Bisan pa ginaatangan ka nagnindot kaayo nga programa simbahan, pero ang problema imong kasing-kasing mao receiver sa pagsimba, dili ka magkaroon og tinuod nga pagsimba. Because it's not all about the place, it's not all about the signal, it's all about the receiver and how you will react and respond to the message of God. Nga na igsuon ang ang Kristohanong kinabuhi, ang receiver, ang atong kasing-kasing. Usaw man nimo nang sa gawas ka mga bagay-bagay kung imuhang kasing-kasing dili gusto o guba tubangan sa Ginoo. Amen. Paminaw ani. Worship is not about what is being broadcast from heaven. It is about whether our heart is tuned properly to receive and respond. Paminaw po ani. Worship is not where you are. What? Worship is not where you are, but what you are. Namino ka, ito wala mo gapaminaw. Saba na kayong baba, pero yaw da pastor ah. Naman worship is not all about where you are. It's about what you are. Kay bisan pa ang simbahan mo astang ninduta, pero layo ang imong kasing-kasing, di ka magkaroon og saktong pagsimba. It is what you are. Bisan pa ginapukpok ang pulong sa Ginoo dinhi, ginawali saktong pulong sa Ginoo, must be spiritual. Listen to this. God is not moved by empty repetition, but by genuine affection. Ang Ginoo dili gud matandog oy sa mga empty repetition, balik-balik nga mga bagay. Matandog lang ang Ginoo sa mga genuine affection. Kung tinuoray kang nahigugma kaniya. Listen to this. The heart of worship is the worship of the heart. The heart of the worship is the worship of the heart. Ikaduha, balik ta in verse number 23. Okay pa mo? Hapit ako mahuman. Verse number 23. Balik ta dito. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in what? In spirit. True worship must be what? Number 1? Spiritual. And the next line din ha, mga igsuon, verse 23, in the spirit and in truth. In truth. What is the truth? God's word is the truth. And number 2, mga igsoon, true worship, dili lang worship in spirit or worship spiritual, dili, but worship must be scriptural. You will know God by this book. Mailhan nato ang Ginoo sa aning libro. This is the biography of the Lord Jesus Christ. This is the biography of God.
This is the biography of the Holy Spirit. Ano na biography? Makaon na, pastor. Biography means what? Your life. Who you are. And how can somebody know you? That's a biography. Amen. This is the biography of the Lord. You and we can know God only by and through this book. True worship must align with the Word of God. Ang tinuod nyo pagsimba should align with the Word of God. Dili pwede igsuon other books. Dili pwede igsuon historical o even mga sinulat sa bang mga tao, dili mga textbook, mga igsuon. Ang tinuod nyo pagsimba nagkinahanglan align sa iyahang pulong. Worship must be dili lang spiritual but also scriptural. Ang atong pagsimba dapat base sa pulong sa Diyos. Kay mauning kamatuoran, unsa may tikal ani? Tikal ang bakba sa tao, pero dili tikal ang pulong sa Diyos. Igsoon paminaw ani. Sa Biblia, John 17:17, please in the scriptures kung makaapas mo, John 17 verse number 17, sanctify them through thy truth. Why? Because thy word is truth. Ang makasanctify natong tanan ng pulong sa Diyos lang. Sanctify means what? Bible students, what's sanctify? To be set apart. Amen. And we could only be separated and preserved for the Lord is through the book. We can only know God if we are on the book. The Bible also said in Colossians 3:16, amen, singing with grace in your hearts to the Lord. Colossians 3:16, let the words of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Naminaw mo? Murag na board man mo. That is not worship. If you feel boring sa pagpaminaw sa pagwali sa pulong sa Ginoo, that is not worship. You are not worshiping because worshiping is giving heed to the words of God. What? Giving heed, nagapaminaw jud sa pulong sa Ginoo. In Matthew 4:10, Matthew chapter 4 verse number 10, then said Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Our worship must be scriptural. Paminaw aning kamatuoran. Worship must be guided, not invented. Worship must be guided. Guided what? By the scripture. Dili invented. I preached to a church one day, to mga niligad nga mga tuig igsuon, tagaan ko topic to preach, pero naana ko dito, giingnan ko niya, pastor, ayo lagwali kaayo against sin. Ayo lag kayo wali nga against sa sala. Ano ko? Uy. Salamat sa love gift uli ko. Kaya akong gi-prepare nga wali ato na Adam and Eve good baya disobedience nya ingnan ka nga ay lagwali ka ayo sa sala against sala binuang na ako di bali na akong gasolina padulong dinhi di na bali akong preparation para diri di na bali ang mong love gift para sa ako I should go home. I frankly told the preacher, the pastor, I told him, Pastor, with my my respect to you, uli na lang ko. Musugot pa ko, ngainan ko ni mga 5 minutes lang ko mag-preach. Ay lang ko nang pugnan ko ni mo muwali, may tungod sa sala. That's the problem of every churches nowadays. Because we are misguided. Pugnan ang pulong sa Ginoo nga iwali. Lisod kaay na igsoon, worship must be guided, not invented. The church, ang simbahan dili na pwede nga magpabilin nga to compromise to sin. Paminaw ani. Members, paminaw. Kung makita mo pastor nga ginababy mo, o di mo gusto masakitan tungod sa imong ginahimo nga sala,
Dili na simbahan. Ngano may ospital? Ayaw ingnan nga dili kaayo ayuhon ang mga pasyente. Dili kaayo tagaan og maayong tambal. Isarado na ospitalan na kung di mo makaayo sa imuha, ug isarado ang simbahan kung di na magwali og against sa imuhang sala. Kaya the church, so ang purpose of the church is to remind us of how filthy we are in the sight of God. If you cannot accept that you are sinner, filthy, and just a filthy rag in the eyes of God, you cannot live a holy life. The essence of the church is to teach us to have a holy life. Because God said, and He commanded, be ye holy, for I, your God, is holy. O igsoon, kato nga, adlaw, nasuya kay ko. Paingon ko muuli lang ko ingon siya. Basta siya, ay naguli. Preach as the Holy Spirit leads you. Kana! O kabulo ka na unsay next. Gabaga si pastor. Kay naanay unsa. Hugot. Naanay ka ng address. Gikan unsay problema aning simbahan. Anak ko, bahalag way labgip. Basta giwalin ako. Isoon, paminaw ani, our worship must be what? Oy. Brad, palungan na lang ng mga TV, brad. Yung mga guba na. Sa mahala, bago ba na? Paminaw, if our worship is not scriptural anymore, o guided na lang by aning, invented na lang, ingani. Igsoon, as your pastor, I am not here to baby you. Because you are not my baby. Sorry. I am not here to baby you. Kaya dili mo akong baby. I'm here to preach what God wants me to preach. O kung mga suko mo tungkol sa akong giwali, hala, kamo na'y bahala. Kay lagi, di tamo bibi. Ingon sa Ginoo. Kaya ang usa ka tao, usa ka anak sa Dios naga-desire of sincere words of the Bible. Ang mga bibi kinahanglan gatas. Pero kung mature ka na nga Kristohanon, ingon sa Biblia kaon og karne. Ang karne mauni. Dili ka na bibi. Amen. Pabo ka na. Ang bibi balot, pabo, lahi na. Sige na, tikal. Nanay meaning, pero ambot lang kumakasabot ka. Anyway, true worship, dili lang spiritual, kung dapat pod, scriptural. Kami no ani, a person may be sincerely wrong. You can take the wrong medicine sincerely, and it will still harm you. Amen. Natin mga maintenance sila ginainom, nga nasayod ta, nga habang ginainom ni muna, sincere kaya sa pag-inom mga tambal nga na, pero nasayod ka nga mga guba dahi sa imo. Amen. Ngay mga tambal diha nga makaguba jud, nga giprescribe lang sa doktor, tungod aning mga, ito ka na, medrep, ay sorry Brad, may medrep din. Asa to si ano? Ato ay, di ba na ay nga just promoting your brands. Sorry brother, dili tanan ni nga na, lahi ka. To make money, doctors make money out of it. But somehow, kabulo mo nagpa-check up ni Mrs. When was that? I think 4 years ago, kasi sakit ang iyahang ulo. Si Mrs. man, backslide na. Di ba babe, ginisitahan kag unsa? Tambal sa rayuma? Sige sa ulo, pero ang ginisita rayuma. Kaya nahibawan sa doktor nga, Baptist preacher ko, pastor niya sa iglesia. Wa na gyud minibalik ito pagtanaw sa mga resita o pang rayuma man nga. Usa ni rayuma diri? Pero kung sincero siya nga giinom to, nadaot siya. Amen. A person may be sincerely wrong
We can take wrong medicine sincerely and still harm us. Pareho sa itong worship. Worship that is not based on truth is a misguided devotion. Bisan pa, sincero kay ka sa imong mali nga pagsimba, still you're wrong. It is misguided devotion. Pero kung sakto ang imong pagsimba, sakto ang prescription sa doktor, kada inom niyo maayo jud ka. Kung sakto ang imong pagsimba, sakto jud maayo jud ka. It is not enough to worship God passionately. We must worship Him properly. It is not enough to worship God passionately. Bisan unsa pa ka passionable to worship God, magluhod pa ka gikan to padulong dinhi. Kung ang imong pagsimba di mao, you are not worshiping God properly. Because the proper worship is what? Nagkinahanglan og sakto nga mensahe ang pulong sa Diyos. Worship must be scriptural. And I believe in myself, mga igsuon, nga ang atong ganahimo dinhi is sakto ra gyud. Dawat nimo, di makakadawat ang taon oy. Amen, di man kamo amen. Oy, amen ba sakto ba ang ganahimo diri? Kay kung di ni sakto igsuon, hala. Well, mo the best things sa akong kinabuhi, I grew up as a Christian. 12 years old pa ako sa Mount Calvary. Mount Calvary din wala ginagbag-o silang pagwali. Si Pastor Dag gawali gihapon hangtod karon ga murag dagko kay ugat din hinga. He hates sin. He preached against sin, the hell out of every member. Time wala siya apula kayo. Yan na amis tubangan. The very first time na I saw Pastor Doug preach katong dito pagid nga tong karaan pang simbahan dito gimistubangan yang laway hala nagapamisik-pisik sa mo. He preached against immorality. Grabe si Pastor Doug. Hangtod karon mao gihapon wa nagbago. That's why God has been blessing Mount Calvary because of the message. Proper worship. Oh, igsuon, ayaw ilisi ang proper worship. Ayaw ilisi sa mga bagay nga gusto nimo. Di ko gusto pawali og sala. Mura na nga wala ka nagkinahanglan sa saktong tambal sa utok. Amen. Di ko gusto mo kaon. Try ayo kaon isa ka semana. Amen. When it comes to worship, igsoon, when the words of God is being preached, kaon! Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Ayaw himuang sakitan ka. Himua igsuon nga ma-challenge ka. Wala ko gina pinpoint nga ngalan din Ako gana pinpoint, bato-bato sa langit, matamaan, bukol. Amen. It is not enough to worship God passionately. We must worship Him properly. Ito ni Agi, I'll say this. Ingingon ako ni, na funeral service me, na disrespect jud ko. Nagawali ko, giingon mga pastor, 1 minute na lang ka, kinaan ng mga GI. We went there with our good appearance. We went there prepared for the music. We prepared 3 songs. I prepared sermon gikan sa Ginoo para silang kaluwasan. But you know what? Una-una pa lang, when we step on that house, we are not welcome. Pastor, pasigdugay ka magwali. Matsig maabot na itong mga GI. Short lang ni. Wala pa naabtan og 5 minutes igsuon. Niabot siya. I cut the message and I told myself and I told the Lord, this is your problem anymore. This is not mine. Nigawas ko, pamrindahon pa unta mi. Igsuon, paggawas na mo, nangatawa ra tong mga G. Kay ilang huna-huna, napalayas na mo sila.
Kaya ngum na lang, mahawa namin kung magtaas pa na si Pastor Wally diha. Nahadlok po tutig balay. Ay, so humana siya. Grabe! Misguided! Ni adto to mga GI nakapang basketball, sando, naka-shorts. O nasahay ko after ana nga mga GI manginom. Where is the proper worship? Matiis ni mo huna-huna igsuon nga ang mag-lead sa imuha sa bunch of vice nga mga tao who came down in the presence of the prayers to God in their informal dresses or clothes with smoking and drinking. How could you follow somebody igsoon nga ingan ang kinabuhi? Wake up! Wake up! How could you follow somebody presenting yourself on the congregation to the very holy God? That's why karon nga mga panahon igsoon, it's very hard to look or to find some true church. Kanahimo ng what? They became passionate about the religion and not passionate about the very word of God. Nahimo ng passionate sa ilang pangadji nga mangayo man tag 500 gani, kami gani kaon ra. We came there with our voices and playing. Kapoy kayo mi, we went there, wala ko nagabuy-buy ha, but that's the reality today. Abi nila, prayers can save their loved ones out of purgatory. Abi nila, makaluwas ang ilang pangadji, paggawa sa ilang mga hinigugma gawa sa purgatorio, nga wala may purgatorio. Ang pinaka-importante ang mga buhi, dili ang patay. Ang buhi na apay tayo maluwas, ang patay di na. Oh, igsuon, I was so mad that night. Wala ako nagpakita sa akong mga kuyo kay basig mag-wild food. When I saw those smiles of those deceivers, well, daog mo karon, tanaw niyo daog mo karon. Let's see one day. And I told the Lord, ikaw na bahala aning mga tawana. They prefer the prayers of the pagan than the prayer of the righteous. Grabe ba? Kanahuna ka nowadays. Grabe ka passionate. Sunday, very white as snow ang mga suot. But inwardly, they're raving wolves. Ano makaingon makana, pastor? Grabe yun. Kisa ka na, after silang mag-inom. How could you follow somebody? B. Ikaw. This is holy. That's why di sa mo gunit ani tungod kay balaan man kay sa ilahang ginagawak ginagunitan. It is not enough to worship God passionately. No matter how passionate you are in your religion, if you don't have the truth, you are deceived. It is not enough to worship God passionately. We must worship Him properly. This is proper. This is proper. We went to God with our best clothes. We sing good songs. We hear good songs. We have good fellowship. I know dili mo ganahan sa uban dinhi nga mga tao din member dinhi, pero I believe God, you came here because you wanted God. Di mo to perfecto in tawon oy. Ako may sala, kamo may sala, tananta may sala. Pero when we come to worship, and that unites us because God wants to hear the real worship of His people. Amen? Inyuhan na to, bahala mo ato. Basta sa ako, I was hurt. Pero that what challenged me.
And I told the Lord, Lord, ikaw na bahala ani nga mga tao. See, people are so deceived. Grabe ilang paglaom nga ilahang mga nanigumang namatay makagawas gyud sa purgatorio. Ison ko na may purgatorio nga na magpastor man ko. If there's purgatory, nga nang magkinahanglan pa ko ang tao mag-ampo para sa ako, dito na ko mo-ampo sulod sa purgatorio. Ay, ingna nga, di madungog sa Ginoo pag-ampo sa purgatorio. Kaya ingon sa Bible, in hell lang di kadungog ang Ginoo sa pag-ampo, pero di man impyerno kaha ang purgatorio. So makadungog ang Ginoo. How foolish that this doctrine is. Nga na magsayang-sayang pagkwarta nga ako mga hinigumang buhi, nga pwede man ko makajaging dito, I'd rather done for how many meters in eternity. How foolish it is. Awake. Magmatataaning mga doktrinaha, it's not good and it is deceiving people. Purgatory is made just for money. Mas taas nga funeral, mas daghan. Kumubo nga funeral, why nada. Pero tao ng baptist, kung kasalo, agan ibayad. Labi na kung patay, mga patay dili, mga para sa mga mag-pray para sa family, why bayad? Funeral wala bayad oy. Wala may taripa. Butang kay Barigabya. But listen, hey, very carefully. Worship nowadays or what? Kanang hinimo na lang, misguided. And number 3, maglangan. High blood ko kagadi. Amen. True worship, number 1, worship must be spiritual. Number 2, worship must be scriptural. Number 3, kanang last nga phrase in verse 23. Okay ba ta? I'll be done. Mga 5 minutes na lang. For the Father seeketh such to worship Him. Wow. Hey, mark those words. Kay ang mahan nagapangita og pag-worship, pagsimba kaniya. Ang Diyos nagapangita kung kinsay musimba sa iya. Number 3, worship must be sincere. Worship di lang must be spiritual or scriptural, but worship must be sincere. The Father seeketh such to worship Him. God is not impressed by performance. He is searching for authenticity, sincerity, genuine nga pagsimba. God is not impressed by performance. By the way, God is not impressed with buildings. God is never impressed with gold. God is never impressed with how cool you are or how better you are. God is searching for authenticity in worship. God is the creator of all the world. He doesn't care about anything in this present world. He only cares in how we worship Him. Because He is seeking such to worship Him. So in Hebrews 10:22, let us draw near with true heart. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us draw near with a true heart. Magsimba ta, magpadulta nga atong kasing-kasing sakto. Dili lang nga nagsimba ka din kaya naimuhang crush diri. Kung naaman. Amen. In Psalms 51:17, Psalms 51 verse number 17, the sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, Thou wilt not despise. Gwapo itong kanta din higanan ni Fiona, brokenness. No, at the time that we are broken, we're humble. Pero gani dili broken, abot, grabe gid kagarbo. Lami mag-ato sa Ginoo that you're broken. Amen. In Isaiah 29:13,
Isaiah 29:13, the Bible says, "Wherefore the Lord said, For as much as these people draw near me with their mouth and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men." That their fear toward me is taught by the precept of men. Uban sa ato, tinudluan na, tinulak na atong kasing-kasing about this and that, about the Lord. The truth is, God is actively seeking true worshipers. Worship must be real, not rehearsed. Amen. Worship must be real, not rehearsed. One pastor told me, itong nagato dito ni Agi, itong yung sila, "Pastor, ganahan ko sa mga program ba? Pwede pa copy? Pwede pa copy, Pastor, sa mga program?" Sige, kopya ha. Kay atong program, di ba, pag Sunday night, Sunday morning, Sunday night, nagoy choir. Pag Wednesday na agad ingani, o dinot kayo daw, sa ilahapon na ingana, kopya daw, okay, good, kopya. But we are not rehearsing this program. Because I'm reminding you always, we are not here to perform. We are here to worship. God sees beyond the surface. He sees the motive. God sees beyond the surface. He sees the motive. Ang Ginoo dili bulag nga di makita nimong motibo. Uban sa ato, may laing motibo. May membro itong mga niligad nga mga tuig. "Pastor," katawanan kayo ba? "Pastor, pwede pa CA?" CA? CA? Ano saan ang CA? Saan ang CA ni mo? Cash advance ba? Uy, cash advance. Ano, nakagisulod dire? Ano niya, nag-tight sila, naghahatag sila, nag-ipon lang ilang kwarta simbahan. Yung ko ba CA? Ay, binuang. Istoryahan eh. Gihimo man tang wala ko gabinuang eh. May ito gisa ko pa CA. Kamulo ko daghan pundo ang church pa CA, pahulam ako. Dili man ni dinhi ma'am, dili man ni dinhi suna. Silang gani co-op. Di man ni cooperative nga ni simbahan mo ni ma'am. Kung unsa imong gibutang dinhi, di mo makuha. Kalot siya mao ba? Na-scam ko da. Una sa mga dili ganahan muhatag, wala ka sabot sa paghatag, tanaw niyo ang simbahan scam. Kamu ang scam. Ako moingon, kamu ang scam. Ano man, gihatagan mo sa Ginoo, pwede mo kahatag sa 10%. Kinsay mas scammer. Amen? Amen? Mailang mo sa mga commitment card. Tag-milyon pang commitment card. Pero bisang piso, wag yun. Na-expire na lang adlaw. No, nakulistahan, bato-bato sa langit. Matamaan, bukol. You know what? Dili man nga ng church, oy! Ang church, trabaho sa church is to what? Kung kita na din hinatay kasing kasa sa buluhaton, muhatag yun ta, kaya nasayot ta, may buluhaton ng church. Wala na to gitigo mga tong tais dinhi para usa ka adlaw kung pitos ka, pwede ka kuha gamay. Di mo ni nga na yung taon, oy. Wala kami hatag sa imong commitment tungod kay pundo. Walay pundo ang church, oy. Short gani, wala makita mong bayad pag GMC. Are you with me now? Asa na to pastor tong bayi ganyan may na lang, wala na. Ay kung naapat to, ambot lang. Nagkantugutang sa kuha. But listen to me. God is not looking on our outward appearance. He sees our motive. Amino ani? Two people can sing the same hymn. One to be seen and the other to honor the Lord. Two people can sing the same hymn, the same song. One, ang usa just to be seen, ang usa to honor God.
One is a performance and the other is worship. Asa man ka dito, singers? Ang mga choir din eh. Uban mo na nasa likod yung mga boys na kanta, si magstorya. Pasikat man mo para pansinin mo sa inyong class. O naaman. You're not here to perform. You're not here just to perform. You're here to worship God. Amen. Mukanta ka dili para sa amo. Mukanta ka para sa Ginoo. Si Fiona din apay si Fiona kung dito iyahang sinseridad. Dito wala sa expression. Kaya na. Asa Fiona? Asa Fiona? Taon ang mama lang na bless. Ang mama lang na bless. Ang mama na bless sa kanta. Ay, anak ko na. Pag sure ma'am ha, dapat to God be all the glory. I know you, Ma'am Irma. Kung dapat itong papa din, naglaway na itong papa. Ay, saba kay Brother Ricky. But all of you singers, when you sing, be sure, when you step in these steps in the altar, mga igsoon, be sure, Lord, this one is for you. Bahalag yabag. Sa Brother Gabia, kanta na. Mukanta si Brother Gabia, di na paulahi. Una na! Brad, asa to so? Peace, Brad, peace. Asa na to? Di ba mo nag-aula sa Brother Gabia, Brother Luigi? Ayaw mo nagkatingala nga mag-una. Gusto siya mag-una sa panalangin. Amen. True worship. One is a performance and the other is worship. Listen to this. God measures worship not by volume, but by value of the heart. God measures worship not by volume, but by value of the heart. So those are the three things about true worship. Worship must be spiritual, worship must be scriptural, and worship must be sincere. Tonight, Igsoon, ikaw na bahala sa mga kaugalingon. How's your worship? True worship is not about the place. It's not all about the style. It's about the crowd. Amen? True worship is not all about the place, the style, and the crowd. True worship is spiritual, from the heart, scriptural, based on truth, sincere, genuine before God. Paminaw ani Igsoon. Romans 12:1. Romans 12:1, Brad. Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Last illustration, I'll be done. In the Old Testament, ang sacrifice, ginahimo nila, ang isakripisyo, di ba? Sheep or lamb, dapat without blemish. Okay ba ta? Without blemish, then fully surrendered. Amen? Fully surrendered. Given wholly to God. Gihatag sa Ginoo tanan. Mo tong ilang sakripisyo before in the Old Testament. And now, true worship today is not something we bring. Wala diya, son? True worship today is not something we bring. It is something we become. Sakto? Nowadays, true worship today is not something we bring. Like before, a lamb without blemish, it was given holy. Nowadays, worship today is not something we bring. It is something we become. Who you are in worship. Who you are in worship, that you become. Atubangan sa Ginoo. Listen to this. Worship is not an event you attend. Worship is not an event you attend. It's what? It's a life you offer. That when you go to church to worship God, it's a life offered.
Not attending a birthday celebration or attending a church service. Kundi it's a life you offer. So when we worship, bear in the mind, Lord, here's my life. Lord, here am I. Lord, I worship you this time.